Всем привет! Продолжаем проходить Starfield, и в прошлой серии мы искали наследство Крипса в заброшенной тюрьме, там где было очень холодно, и как оказалось, то что наследство это какой-то корабль Галбанка, который потерпел крушение и был доверху набит кредитами. Теперь остается узнать, где же он совершил это крушение. Ну и перед тем, как мы пойдем вынюхивать под прикрытием уже Багрового флота, нам нужно нашим первым нанимателям сказать, что же задумал Багровый флот. Вообще получается какое-то двойное прикрытие, так как сначала мы работаем на Объединённой колонии, а уже потом мы работаем также на Багровый флот. Ух ты, какой ты спринтер, Сара. Да, хорошо. Я, во-первых, принес вам какое-то доказательство. Держи. Ага. 1800 кредитов. It just goes to show you how a tiny rumor can snowball into a full-blown fairy tale. Have any more? Нет. All right. Keep up the good work. Ну да Let me ладно. know if you need anything else. Так, и мне остается... Отлично все прошло. So how did it go? Then things are moving forward. Perfect. Nice job, Brooke. I was certain we'd fool Delgado, but never. She's a sharp one. Overcoming her scrutiny is Да no мне кажется, small не оба matter. какие-то странные. Did you discover anything worth reporting yet? Да. Legacy. Why does that sound familiar? Wait a moment. Are you telling me Delgado may have actually located Crix's legacy? Excuse me, Commander. Did А он you откуда say знает? Crix's legacy? Please tell me you aren't seriously going to give that any credence. Everyone knows that's Это just a, миф. I Это don't know, сказка. a myth. I'm holding tangible confirmation of the word legacy attached to Crix's name. That's too much of a coincidence to attribute to myth. I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. We assumed it was some sort of tall tale or a story to attract recruits to their cause. Well, let's find out if Delgado's chasing ghosts, or he's smarter than we suspect. Let me see what we have here. Nope. There are no records of a Gal Bank transport named the Legacy in the database. I think Delgado's trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because Galbank is hiding something. Delgado's no fool. If he risked his own neck to get that information, then he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? На самом-то деле очень странно. Она так посмотрела в свой компьютер и говорит, типа, нету записей. Может быть, Галбанк даже не знает, где это где этот корабль вот потерпел крушение и действительно скрывает, так как там реально много денег было. Clever, Delgado. Very clever. If I were in your place, I'd be trying to do the exact same thing. We can't let Delgado get his hands on what could potentially turn out to be the largest haul of credits the Crimson Fleet's ever seen. Maybe I should head out to New Atlantis, sir. I could press the Gal Bank execs for information. Get ahead of everything. No. Let's allow this to run its course. We have our agent here feeding us information. I think that's good enough for now. Двойной агент. There's Да-да-да, more to это this я. than just finding the location of the transport. Jasper Crix was clever. For some reason. Так он в тюрьме же never был, got не? there. It's imperative that you do. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. Да я как бы Back at и the не lodge, see how everyone пытался. is coping. А мы можем вернуться в ложу? Я вот просто не уверен, то, что нас пропустят. Я первый раз уже пытался, и как бы меня отправили сюда. На самом-то деле я обратил внимание, корабль, который я получил после того, как выбрался с той тюрьмы, он вообще не оборудован ни одним орудием. Но зато он очень быстро умеет уходить через гравипрыжок.
Так, стыковка. Мне не надо с ними поговорить вначале. Странно это, конечно, сделано. Стыкуйся, кто хочет. Ни запросов никаких, ничего. Я думал, вначале это как бы набираешь им, типа, ну, я как бы пристыкуюсь, окей, пристыковывайся там на второй там ангарчик. О! Пылесос. Well, time you showed up. All right, I want to know what's going on. Я тоже. I've been trying to get Delgado's attention for, I don't know, 3 years now. And what do I get? Nothing but radio silence. Then out of nowhere, just when Neva and I are closing in on a huge score of our own, Delgado orders me to help you out. Ну, я просто следую, да, Yeah, I приказам. figured you'd say something like that. Just another one of Delgado's loyal little soldiers, huh? Что я тебе должен сразу же весь план выложить? So Neva's message said you were here for Dombrowski. Was that all she sent you here to do? Or was there something else you were sent here to steal? Ну, наверное, можно ему сразу же сказать, какую-то спаситель Земли, да? Oh, really? Did she now? I can't believe she's trying to cut me out of this deal. Without me, the award never would have ended up here in the first place. Оплату, флот. Я как-то запутался, что здесь происходит. Ну да, вот. That would imply that Neva has a good side to begin with. Fine, I'll help. But you're doing all the legwork, and I'm still taking my Ну, это как cut обычно. of the payout. Anyway, we'll get to that later. First, we have a much bigger fish to fry. So why are you targeting a Gaul bank exec anyway? Not exactly your average Crimson Fleet prey. Why the interest? Ну, раз мы уже про Наеву сказали, можно, в принципе, ответить. His credentials. So you're hitting the Gaul Bank branch in New Atlantis. Nice score, very lucrative and very dangerous. If you're going after a gold mine like that, I'll want to come along for the ride. Да, без Or you're проблем. not getting near Dombrowski. Я не против. Like him or not, he's the Siren's captain, so his assistance is going to be invaluable. Maybe we should hear what he has to say. Well, well, it appears we have a mind reader here. You're absolutely right. I don't want money. I want back into the Crimson Fleet. It's as simple as that. Ну, в принципе, наверное, да, вернется в флот. All right. See, that wasn't so hard, was it? Now, let's Пускай talk лучше он будет на business. нашей стороне. Dombrowski's a full-timer aboard the Siren of the Stars. Probably spends more time cruising the space lanes than actually working. Fortunately, the Siren is hosting the Tehran Preservation Society charity gala. Larry won't be able to resist showing off his VIP clout. To get what you need, you're gonna have to attend the gala, talk to his fellow philanthropists, and dig up some dirt. Oh god, I'd rather hunt down Varun's zealots than mingle with those egotistical frauds. Да, костюм я не захватил. Yeah, well, lucky for you, it's not black tie, so you'll be fine. This card will allow you to access the Starfield ballroom. If you need my help, I'll be relaxing in one of the upper-level lounges. Head inside and mingle with the crowd. No one likes Dombrowski, so they'll be more than happy to share his dirty secrets. Пока есть бесплатное бухло. Ай. Well, you better learn quick. Да ладно, там какие-то There's странные one ответы. last thing. Я нормально общаюсь, Trident я equips убеждаю all очень of сильно. their starliners with the latest acoustic threat detection.
meaning that you lose patience and kill anyone aboard the ship, security will be alerted and all hell will break loose. Anyway, I suppose that's enough to get you started. Good luck. Как говорится, убеждение — это мое второе имя. Oh, and while you're at the gala, avoid Так, the награды. Это все один квест? А, покушать надо, да. Красный урожай. Ой. Так, 50. Расспросить спонсоров. Может быть, что-то и получится. О, здравствуйте. Trident must have spent a fortune equipping this ship with triple redundancy in almost every internal system. These newer vessels more or less run autonomously, which doesn't leave much for the crew. Неплохо тут у вас. А это у тебя что? Рация такая интересная. У года день рождения? Что за шарики? So, what brings you aboard? Я кого-то здесь должен расспросить, да? Тебя давай Here спросим. for business or pleasure? Yes, he's some kind of top dog over at Galbank. I heard you replaced someone that was caught running a fake loan scam. Ага. Enjoy the rest of the event. Hello. А, Are you a member of the society? а ты кто? I certainly hope they decide to hold. Larry likes to drop overly complex words into conversations. I'm sure he knows that it annoys people, but he does it anyway. All I know is that the award is given to whomever contributed the most to the preservation of Earth as a historic landmark. Понятно. Nice to have met. Скорее всего, она также Have you ответит. tried the canop? Benjamin Bayou of Neon won the award the first time it was presented, but he dropped out of the society a couple of years back. Угу. Well, that was boring. Ничего себе, я тебе тут задаю вопрос, ты говоришь, The скучно. society chair has really outdone herself this time. А кого я здесь должен найти? Кто-то такой должен сразу же An выделяться, open что bar ли? would have been nice, but Trident's Вот couch тебя давай was спросим. very Quite a incredibly lovely gone. Starliner. I heard he uses Galbank's VIP suite on the Siren of the Stars, almost monthly. Does the man ever do any real work? Even if I was offered the award, I wouldn't take it. Can you imagine the security nightmare I'd have to deal with? No, thank you. Странно, That's он all не then? хочет награду. Okay. Ну, этого, For наверное, the нет safety смысла of everyone спрашивать. aboard, please be certain you don't interfere with any of the crew or security members. Товарищ какой-то выделяется. Pleased to make your В каком-то acquaintance. непонятном... That view is absolutely spectacular. Let's put it this way. He screwed over so many people, if he suddenly disappeared from the universe, I don't think anyone would miss him. Ага. Sheila Holbrook is chair of the award committee this year. The way she dotes over that glorified trophy, you'd think it was her own child. Вот так вот. Узнать нахождение. Don't forget to donate to the cause. An open bar would have been nice. But Trident's gouging. В принципе, он как-то просто выделялся в своей одежде. Прикольный такой у него халатик был. Или плащ. Чтобы это не было. Приветствую. I don't have a lot of time for idle nonsense. Да, это очень важно. Yes, I'm extremely busy preparing for the award ceremony, Это so очень-очень this better be важно. important. Yes, I am.
Actually, I've been entrusted with the transfer of the award for the last 7 of its 9 years. Why do you ask? Так, это я тут понимаю, у меня есть выбор либо до церемонии награждения украсть ее, либо после. То есть, если я узнаю, кто будет, то я могу после зайти, хотя будет ли он-то в каюте держать. А я хочу посмотреть на нее. Yes, it's quite marvelous, isn't it? Absolutely priceless. Alas, I'm afraid you'll just have to wait for the ceremony to see it in all. А где убеждение? Я хочу убедить It's ее. far too valuable to be left anywhere else except the master's safe. Она сама выдала. Все, я знаю, где Now, это. if you'll excuse me, I have much more important things on my agenda than to speak to the likes of Еще и you. грубиянка. Все ясно, я знаю, где находится. I'm sorry, but unless you're reporting a security situation, I need to get back. Не, я хочу просто зайти сюда, я так понимаю, мне надо. Взяла так просто, выложила на карты на стол. Ух ты! Вот такой корабль я бы хотел. Тут очень красиво. Хотя это какой-то бар, но в принципе тоже неплохо. А это кто? Здравствуйте. Glad to have you aboard. Welcome to the purser's office. I'm Chief Purser Murata. How can I be of assistance today? Oh, absolutely. The safe is magnetically sealed and shielded with multiple layers of fully damage-resistant, vacuum-proof plating. In the unlikely event our vessel is boarded and the threat detection alarm is triggered, the safe will be permanently sealed until it reaches port. In the even more unlikely event this ship is destroyed, we can assure you that your loved ones will be able to recover your goods from the wreckage. So, as you can imagine, your property will be completely secure until you decide to retrieve them from our safe. Так, вот я даже не знаю, есть ли смысл спрашивать, ну I've так... only seen it briefly myself, but I can assure you that it's quite lovely. Unfortunately, the item is locked inside of our safe, which can only be accessed by presenting an appropriate claim ID. Is there anything else I can assist you with today? Нет, спасибо. Well, if you change your mind, I'll be here. Have a wonderful trip. Have a safe journey. Вам того же. Это было бы нелогично, если бы я просто пришел и какой-нибудь там отмычкой, заколкой, скрепкой вскрыл бы замок. То есть мне нужно сейчас тащить у нее каким-то образом идентификатор. Как это сделать? Не знаю, как это работает, это очень странно. Я просто подошел к ней и сказал через убеждение: мне нужен твой ID. Так. Только вот почему-то +1 меня настораживает немного. Yeah, I hope so. Нету никаких проблем, действительно. Не прокатило. I'm not trying to make your... I hope I can trust you. Oh, just take the damn thing already. Listen, maybe you can keep this between us. If the award goes missing, there's no need for the insurance company to get involved. Если честно, как-то очень странно работает здесь убеждение. Более логично было сделать то, что я каким-то образом воздействовал бы вот силой именно на собеседника. Потому что подходит к тебе какой-то рандомный чел и говорит: мне нужна твоя одежда. Как вот было в одном фильме. Так тут мне нужен твой ID. И все, ты просто как бы, ну ладно, давай вот, пожалуйста. Давай только это останется между нами. Это очень странно. Я, во-первых,
максимум себя подставляю. Потому что если вдруг она пропадет, к ней придут, она скажет: а вот такой-то товарищ. Хотя, в принципе, у меня был вот такой вот костюм и шлем. Может быть, она не знала, кто я. Но это все равно очень странно. 26 тысяч стоит спаситель Земли. В принципе, я б лучше 26 тысяч дал. А, надо все закрыть. Стой. Закройся, пожалуйста. Дверь открыта. А как ее закрыть? Слушай, закрой дверь, пожалуйста. А то это очень подозрительно будет. И этот тоже сидит вообще, как будто тут не работает. Почему? Какой-то очень странный квест. Я, если честно, думал, это будет карманная кража. То есть она куда-то пойдет, и я должен буду аккуратненько подрезать у нее этот идентификатор. Ну, понятно, то, что с убеждением здесь я просто какой-то читак наиполнейший. Что я здесь должен сделать? А, приветствую, у тебя тоже какой-то странный костюм. Dombrowski is married to some poor woman that he constantly leaves behind in New Atlantis when he goes on his business trips. Ага. А это что такое? Donations to the society can be debited from my bank account on a monthly basis. I barely have to lift a finger to help. Ага. То есть ты не дал мне никакой информации, кроме той, то, что кто-то у него живет в Новой Атлантиде. Кого же тут надо спросить? А может, мне вообще надо у всех что-то спросить? Опа! He's been spending a lot of time with Claudia Swist. Quality time, if you catch my meaning. Так он изменяет. Все понятно. Все, я понял. Nice to have met you. So, what brings you aboard? А как мне туда наверх подняться? Society chair has really outdone herself this time. Сюда, что ли? Ой. That view is absolutely spectacular, isn't it? Здравствуйте. Sorry, do I know you? Конечно. Ты меня не знаешь, что мне нужна информация. А почему сейчас просто не подойти, не сказать? Мне нужна информация через убеждение и все. Я знаю о твоем романе. Are you kidding me? How did you... That idiot. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No. He had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, I've been in this business for a long time, and I know how this game works. Ну ты мне даешь информацию, и мы расходимся, как в море корабли. What's it gonna take to make us both happy? $2500 кредитов. Я вам деньги, а вы мне Дубровского. Не буду я ей платить, что за бред, убеждением сейчас. Я агент под прикрытием, но это вряд ли сработает, но в принципе... Багровый флот хочет эту информацию, а не ну это как бы запугивание идет. А вот тут я не знаю, кого она боится больше, Багрового флота или Объединенных колоний. Ну, допустим. На полном дне. Тебе лучше говорить. This whole thing really pisses me off.
Larry and I had the perfect scheme where thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. If you're angry at anybody, it should be yourself for getting mixed up in this ridiculous scheme in the first place. Judge me all you want, lady. At this point, if I'm going down, then all I'm focused on is dragging Larry down with me. Так, все рассказывай тогда. Oh, angry isn't even the right word. The plan was solid. Larry got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some bigwig over at UC Security. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Galbank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. Давай I wish доказательства. I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. Good luck. You're gonna need it. I hope you hurt Dombrowski. Nail his ass right to the wall. Я туда-сюда бегаю. Будет забавно, если я вообще с этим человеком уже говорил, чтобы расспросить. Ой, не туда. Ага, и я второй раз не туда. Нет, я все-таки не хочу такой большой корабль. А я тебя видел, да, ты тут стоял. Приветствую. You here for the charity event? Я пришел тебя арестовать. I'm afraid that's a bit Да ладно, мы оба знаем, что ты врешь. I work for UC Security, so I don't think I could be of much help. I have nothing to do with Galbank. Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if you're just a little drunk, maybe a touch crazy, or both. Whatever you think you know about me, you're dead wrong. So back off. You're a liar and an absolute disgrace to the United Colonies. Абсолютно. Давай я просто передам улики. Just in case you weren't aware. Да не, ты уже не власть. Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security, who do you think people will believe? Или мне, что за бред, я не понял. Кому я должен возвращать? А, я понял. Сейчас все будет. Сейчас мы тебе устроим. Слушай, пошли, мне нужна твоя помощь. Keep that up, and I guarantee that imbecile's gonna demand that you be arrested. Which is why he's threatening you. That makes sense. We need hard evidence of their scheme. Да пошли просто в туалет с ним выйдем, возьмем его за руки и выведем к Багровому флоту. We need to get Vera isolated, so he'll spill. О, так ты такого же мнения. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors. Manipulate a few controls, and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. Whatever it takes. He's talking да about ладно тебе, не ворчи. system keeping everyone on this ship alive. А что нам делать? Ждать, пока он пойдет спать? А если он вообще не спит? Что нам делать? One more thing. If Chief Engineer Sundin gives you any trouble, tell him I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you use that as a last resort, but hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of наверное, да. fleet, right? Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here, and won't be long before Trident figures out you had help.
Не, может быть, был какой-то и другой выход из этой ситуации. Но мне кажется, самым правильным вариантом это действительно врубить какую-то пожарную тревогу и сделать вид, то, что на корабле авария. Не знаю, что Сара опять ворчит, по факту же ничего не происходит. Ложная тревога будет. Подумаешь. В конце концов, тут не миллион человек, чтобы произошла какая-то давка или что-то в этом роде. Поэтому Сара, как обычно, то одобряет ерунду какую-то, которую я сам не одобряю, то... В смысле он наверху? Как мне туда попасть? Здравствуйте. Походу спит вообще. Мимо него человек левый прошел. А, нормально, так, кстати. Здорово! А меня пропустил он на входе у вас там. Манекен сидит. Oh, sorry, that area is off limits. No exceptions. Ну да. Донатить 1000 кредитов. Зачем мне платить за то, что по факту... А капитан Роков сказал. Oh, really? Ага. That changes things quite a bit. Да вообще переворачивает с ног на ноги. С ног на голову, с головы на ноги. Maybe you can hold this for me while I'm away. Да, я обязательно найду. Remember not to touch anything, please. Вообще ничего трогать не буду. Даже ничего смотреть больше не буду. Подстав... Держи. А, мне надо здесь сюда. И что я должен с ними делать? Вырвать просто кабель? Вот, они сейчас придут в свои каюты. Этот товарищ... я ему не отдал этот. Наверное, он ему не нужен. Вот. Они сейчас придут в каюту, потом этот обратно поставит эти кабеля и скажет то, что это было недопонимание, учебная какая-то там проверка и все такое. Обратно выходите гулять и веселиться. Странно, что здесь ни одного охранника нету. По идее, они тут должны как бы быть. Вот это уже больше на правду похоже. Вот примерно такого я ждал, патрулирование какое-то. Да, я уже туда иду. Просто открыт сейф, бери, что хочешь, что здесь вообще лежит. 79 кредитов. А зачем они... А, это не пылесосы, это, наверное, багаж. Привет! Ну что, ты меня не ожидал? Что у тебя здесь? Показывай. Ладно. Тебе его оставь. Я тут ни при чем. And tell me why you're here. I always took him for a fool, but I can't believe he's stupid enough to have gotten mixed up with the Crimson Fleet. Still, а может надо было брать флот, не флот, точнее, колонию. Claudia said that. You sure? Damn it. That means my money's already gone. And Dombrowski's going to walk away with a fortune. I'm not gonna lie to you, I don't want to end up on the Crimson Fleet shit list. But if I give you that information and it falls into the wrong hands, I'll end up in jail. This is a lose-lose situation. Наверное, надо было брать все-таки этот... Почему я всегда хочу заплатить? Где убеждение? Что за напасть? Зачем мне на него нападать? Что он мне сделал такого? То есть, когда мне надо убеждений, его нету. Когда мне не надо убеждений, на тебе 2500.
With this slate and this recording to tie it all together, you'll be able to nail his ass to the wall. He'll do whatever you want. Just remember that you promised to leave me out. А не будешь ты, все. Мы про тебя не знаем вообще кто. Прошу прощения, я зашел не в ту каюту. Давай, Сара, выходи, дверь надо закрыть. Мы ошиблись каютой. Номера тут одинаковые, ошибся просто. Да-да-да. Здравствуйте. Я иду к себе в каюту. А с тобой мы будем более тщательнее говорить. Здорово. Well. You must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Такое ощущение, как будто у меня этот говоритель прямо за спиной. О чем мы можем с тобой договориться? Давай попробуем. Excellent. So, before we begin, let's review the facts. Давай. First, it's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. The means and the method. Ну да, мотива я не узнал пока что. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor. Блин, и тут ты тоже в точку попал. And I'm not at the reporting end of a bullet. This leads me to conclude that you desire something personal from me. Да. Как ты до такого додумался? I pride myself on having an intensely thorough education, though I'd hardly call myself a professor. Though I'm sure that your compliment also meant you were having trouble understanding what I... Вот я бы не стал грубить и издеваться. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have Вот с этого и надо начинать. are my Galbank credentials. I assume that's what you've been angling for all along? Да. Oh, do get on with this. There's only so long I can stand being in the presence of почему свиньи? Ну вот что есть... Я это не одобряю, Сара. Вот ты как подкидываешь это, то, что ты не одобряешь. Я это сейчас не одобряю. Splendid. It appears we've reached an accord. Wait, I'm sorry. Let me simplify that for you. It sounds like we have a deal. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates. Good day. Не понял, подожди, в смысле? Ты вот это одобряешь, да? То есть теперь мы подставили двух этих человек. То есть он пойдет их сейчас и убьет. Зато ты это одобряешь. Класс! Я порой... Мне кажется, за мной бегает просто серийный маньяк какой-то. Да, задержите, пожалуйста, вот эту женщину. У меня подозрение, что она серийный маньяк. Да нет, ну серьезно, в принципе, я обещал, как бы, ладно, с той, получается, не помню, как ее зовут, но с той женщиной, как бы она, ей все равно, она поняла то, что она была не права. Второй вот этот вот мужик, он выдал нам информацию и просил, чтобы как бы никто не узнал об этом, что... Да не ори ты, пожалуйста. Чтобы никто не узнал, что это он предал. А сейчас, получается, я подставил его, но зато Сара это одобряет. Да выключите, это вообще учебная тревога. Well, looks like everything worked out. Just like we planned. I wish you hadn't blown away the gambling debt that Sandine owed me. But hey... You got the job done. Да он тебе 1000 должен был, обойдешься. You must be joking.
Чё я ответил? Да, ты тоже помогал. Ты крутой. Я не тот. Я промахнулся. Конечно же, за... Да, сейчас. Да, вот весь в этом. So he told you to keep it from me. I see. I wouldn't want you to risk your position with the fleet like I did, so I'll just leave it alone. Anyway, I suppose there's nothing stopping me from rejoining the fleet now. It's been a long time. Но я думаю, тебя примут обратно, если ты... I owe you one, Overreach. Да. Nonsense. If there's one universal constant you can depend on, it's that Евгений Рокко. Я надеюсь, ты там ничего плохого не сделал. А то сейчас прилетит к ним на ключ, и они ему сразу пулю в лоб кинут. Да, я надеюсь, то, что ты будешь там живой. Угу. Ну, то есть я на Новую Атлантиду могу попасть. В принципе, если я сейчас смогу пройти мимо этих охранников, то вообще идеально будет. А, награду сняли, то есть покуда я работаю. Ну ладно. Все равно закончим, наверное, с Багровым флотом сначала, а потом уже вернемся. Тогда дальше проходить задания отложим. На самом деле это хорошо, то что я уже могу посещать планеты, города. Так как у меня очень много собралось веса на корабле, и мне нужно где-то разгрузиться. Я так просто зайду и скажу: здравствуйте, я знаю, кто у вас мошенник. Ну ладно. Ограбление это я грабить банк пришел, да? Hello, welcome to the Galbank archives. May I see your credentials, please? Какой пропуск? Just one moment while I verify. Oh, yes, Mr. Dombrowski. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. No, never, not at all. I'm so sorry. Hey, look, please don't mention this to my supervisor, okay? She'll give me a low rating, and I'm gonna end up scrubbing floors. Me? No. Look, this is my first day on the job. Just cut me some slack, okay? I can't afford to lose it. I got a wife and kids to feed. Everything checks out. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. There we go. Have a wonderful day. За засадой? А они здесь что делают вообще? Сейчас сюда охрана набежит. Какие артефакты? При чем тут артефакты? Ты чего? Они у меня на корабле, успокойся. Куда он сюда побежал? Я у него что-то забрал, скорее всего, скафандр какой-нибудь. Ничего себе, это рядовые такие пираты.
А, так, а может быть это не охранник, может быть. А кто нанял их? Скорее всего, на входе это вообще был не охранник. А, там патроны, наверное, я взял. Так, Легаси. Засекречено. Так, а может быть надо все посмотреть? Может, какой-то дополнительный квест будет? Странно, что здесь вообще никого нету. Сотрудники где? Интересно даже, что здесь скажут по поводу эклиптики в банке. Next time you see Bog, tell him to lighten up. Guy's got a real attitude. Your buddy Rokov is aboard the Key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on. Now I remember why we kicked his ass out the fleet. По-моему, он нормальный. Yeah, that'd be a first. All right, Neva, you've made your point. Well, since you're vouching for Rokov, I guess we can give him another chance. All right. Now Подождите, а как вы его выкинули? move on to the matter at hand. Crix's legacy. Speaking of which, let me see that data you copied from the Galbank archives. Ah, so the Galbank transport went down over Bannock 4. Bannock. Why does that sound familiar? Neva? Yeah, keep your panties on. I'm looking it up. And I got it. Bannock 4. Let's see. Damn it. Bannock 4 is an EM-class gas giant. We can't even get a ship near the thing without frying every circuit aboard. EM class? Impossible. There isn't a ship in operation that can navigate that type of interference. Ну да, мы зашли в тупик. Yeah, Rook. Just like every other time we've gone on this worthless treasure hunt. Both of you shut up and think for a second. I'm sure Creeks hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. Да нет, все-таки интересно. That's the spirit, Rook. That is the essence of the Crimson Fleet that has been slipping away lately. Неужели все, что же я делал, было зря? The Galbank data says the transport had a CBR-27 transponder. Can we track that kind of thing? Pinpoint its exact location? That transponder is military grade. We're talking ultra-bit encryption, constantly reshuffling frequencies. We don't have shit like that laying around. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC's been working on a ship signal decryption system called a comm spike. We grab that little beauty, and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, I want you and Neva to put your heads together and get us that comm spike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM-class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the comm spike with Jazz, and I'll point us in the right direction.
Best we can. What are you, 5? А что я должен обещать? А если не получится, то мое обещание все? Уплыло в туалет? Нельзя обещать то, что практически невозможно. Let's get this over with. Follow me. Я, кстати, вот после разговора, наверное, понял, кто заказал вот этих вот наемников. И они же, в принципе, действительно настоящие наемники. А что, если все-таки он же, по идее, сбежал? Вот этот вот товарищ, который там наследство сделал. Зачем ткнуло ведро? И, может быть, он как бы от Багрового флота работает отдельно. И, может быть, такое-то, что мы с ним встретимся. Что ты меня хочешь? Ты меня куда-то ведешь в подвал какой-то. А, серьезно, там лестница была? А я всегда на лифте поднимался. Так, мне надо отдать награду. Let's get right to it. Конечно. Did you get the Earth Savior Award, or... Мне кажется, 26 тысяч не стоит. Well, look at that. You followed my directions, and now you're gonna end up with some credits in your pocket. Of course, it would have been more money if you hadn't blabbed about the damn thing to Rokoff, but that's on you. Anyway, here's your cash. Keep this up, and I might even start respecting you. All right, Fleet? We've all got work to do, so let's get to it. Так, это все, да? А, то есть здесь я мог либо обмануть ее, либо отдать это. Ты меня сюда вела ради этого, серьезно? Можно было там за угол зайти и поговорить. Ну да ладно. И на этом моменте я предлагаю закончить данную серию. Становится все интереснее и интереснее, как же они обыграют эту ситуацию с электромагнитным полем. И почему-то я думал то, что мы будем угонять какой-то корабль секретной разработки. Но, увы, всего лишь, вот, может быть, это сначала, может быть, вообще просто будем красть какой-то дешифратор. Не забудь подписаться, если понравилось видео, прокомментируй, поставь лайк. Увидимся в следующей серии. Пока.